Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an barsiisaa Mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee exothermikii endothermic chemical reaction ilaalaa turre, akkasumas immoo importance of chemical change ilaalaa turre jechuudha. Barnoota keenya har'aa keessatti immoo kanan qabadhee isiniin dhiyaadhe energy change in electrochemistry kan jedhudha jechuudha. Ajalatti qabiyyeewwan ijoo nuti guyyaa har'aa ilaallu electrochemistry maal akka ta'e, electric conductivity maal akka ta'ee fi achi jalatti immoo metallic conductivity fi electrolytic conductivity akkasumas immoo electrolyte jechuun illee maal akka ta'e kan waliin ilaallu waan ta'eedhaaf sirriitti walaa hordofnu jechuudha. So energy change in electrochemistry. Energy change in electrochemistry. Electrochemistry jechuun maal jechuudha? Jalqaba waa'ee electrochemistry kana beekuudhaa qabna jechuudha. Electrochemistry is a field of chemistry that deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. Electrochemistry jechuun damee chemistry ta'ee kan waa'ee yookaan immoo hariiroo electrical energy fi chemical energy qo'atudha jechuudha, yookaan immoo kan irratti hundaa'udha jechuudha. Fakkeenyaaf electrical energy itti fayyadamnee chemical energy argachuu dandeenya. From chemical energy we can get electric energy. So waa'ee wal jijjiirraa electrical energy fi chemical energy kana kan qo'atu dameen chemistry electrochemistry kan jedhamudha jechuudha. So it is concerned with the use of electricity to cause what? Chemical reaction. Maal irratti hundaa jechuudha? Electricity fakkeenyaaf chemical reaction yookaan immoo change uumuu danda'a, yookaan immoo or generating electricity from what? From chemical reaction. Chemical reaction irraa electricity generate gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waa'ee kana concern kan godhu yookaan immoo waa'ee kana kan qo'atu damee chemistry keessa electrochemistry ta'uu isaati jechuudha. Thus electrical energy and the chemical energy are interconvertible. Wal jijjiiru jechuudha. Kana jechuun maalidha? By using electrical energy we can get what? Chemical energy. From the chemical energy we can get what? Electrical energy. Kanaaf warri kun maalidha jechuudha? Interconvertible jechuudha. Interconvertible. Maalni as jalatti mee waa'ee electrical conductivity haa ilaallu. Electrical conductivity jechuun maal jechuudha kan jedhu mee haa ilaallu. Mee jalqaba irratti barattoota gaaffii kana ilaala. Why do metals conduct electricity? Maaliif sibiilonni electricity of keessa dabarsu? Do you know any non-metal which conduct electricity? Non-metalota yookaan immoo sibiilaalota keessaa immoo kan electricity of keessa dabarsuu danda'an beektu jedha. Egaa eeyyuu kana deebisuudhaa dandeessu jedhee tan yaada. Mee jalqaba irratti electrical conductivity maalidha? Itti dhumna. Maaliif meetaalonni electricity akka of keessa dabarsan? Non-metalota keessaa immoo kan electricity of keessa dabarsu eenyu akka ta'e ilaalla jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti mee electrical conductivity jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalla jechuudha. Maal jechuu akka ta'e? Electrical conductivity is the ability of substance to what? Transmit electricity. Electrical conductivity jechuun dandeettii wantoonni electricity of keessa dabarsan jechuudha. The materials that allow the passage of electricity through them are called what? Electrical conductivity. Wantoonni electricity of keessa dabarsanii electrical conductors jenna warra kanaan jechuudha. Egaa wantoonni electricii of keessa dabarsan jiru, wantoonni electricii immoo of keessa hin dabarsine jiru jechuudha. Fakkeenyaaf non-metalota baay'ee isaanii yoo fudhannee ilaalle almost all jechuu dandeenya. Warri kun electricii of keessa hin dabarsan jechuudha. They are non-conductor. Non-conductorii jenna jiraan. Garuu wantoonni immoo eeyyamamoo ta'an electricii of keessa dabarsuudhaaf eeyyamamoo ta'an kun immoo maal jenna? Electrical conductors jenna. Isaan immoo warreen akka sibiilotaa fudhachuu dandeenya jechuudha. So electricity is constitute the movement of the charged particle or charge carriers.
Electrons carry what? Negative charge, you know. Electronni charge maaliti kan inni baatu charge negative akka ta'ee fi ayononni immoo kan isaan charge isaan baachuu danda'an kaataayinii fi anaayiniidha jechuudha. Kaataayinii fi anaayinii yookaan immoo positive ayinii fi negative ayinii baachuu danda'u jechuudha. Ayonin positive ayinii fi negative ayiniitu jira waan ta'eedhaaf jechuudha. So depending on the nature of the particle, responsible for the flow of electric charge through the conductors, electrical conductivity can be classified into two. One, metallic conductivity, and the second one is what? Electrolytic conductivity. Bakka lamatti qoonna jechuudha. Akkaataa isaanitti electricity dabarsan irratti hundaa'uudhaan conductoroota bakka meeqatti qoonna? Bakka lamatti qoonna. Isaanis metallic conductivity fi electrical conductivity jenneetu bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Kanaaf mee lamaan isaaniiyyuu qobaatti haa ilaallu. Fakkeenyaaf metallic conductivity jalqaba laalla. Meetaalonni maalii fi electricity of keessa dabarsu? Akka isaan electricity of keessa dabarsan kan taasise maalidha? Maalii fi sibiilaalonni electricity of keessa dabarsanii? Kan jedhu as jalatti ilaallaa jechuudha. So the atoms of the metal element are characterized by the presence of valence electron. You know, metallic atomonni maal qabu? Valence electron yookaan immoo the outer electron. The outer electrononni kuni maalidha? Electronota outer shell irratti argaman jechuudha. Electrononni outer shell irratti argaman kun immoo they are what? Free move jechuudha yookaan immoo akka barbaadan socho'uu danda'u electrononni kun jechuudha. Electrononni sheelii alaa irratti argaman yookaan baalaansii electronii warri nuti jennu kuni maayinni salphaatti bakkatti socho'uu ni danda'u. They are what? Free to move, or they are what? Mobile, or they are what? Delocalized jenna jira kanaan. Free move kan nuti jennu kun karaa biraa mobile electron or delocalized electron jenna. Delocalized electron jenneetu adda baafna jechuudha. So electrical conductivity in metals is a result of the movement of what? Electrically charged particles called what? Electrons. Sababiini sibiilonni dabarsoo ta'anii fi maayinni movable or free moving or delocalized or mobile electronii waan qabaniif jechuudha. Electrononni isaanii yookaan baalaansii sheelii warri nuti jennu outer electronii kun akka barbaadan socho'u jechuudha. Akka barbaadan socho'uun sun immoo maalidha jechuudha? Akka isaan dabarsoo ta'anii fi isaan gargaaraa jechuudha. So it is what? These free electrons that allow what? Allow metals to conduct electric current. Electricii of keessa dabarsuudhaaf kan isaan gargaarudha jechuudha. Maal qabaachuun isaanii? Free electronii qabaachuun isaanii jechuudha. Free electronii qabaachuun isaanii. Because the valence electrons are free to move. Valence electrononni kun bakkatti socho'uudhaaf ni danda'u jechuudha. They can travel through the metallic lattice that forms the physical structure of the metal. Isa kana fakkiidhaanis ilaalla. Egaa sibiilonni dandeettiin isaanii elektirikii dabarsan irratti garaagarummaa ni qabaatu. Sibiilonni dabarsoo elektirikii haa ta'uun iyyuu malee garaagarummaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf silverii yoo fudhanne, silver is what? The best electrical conductor. The best. Why? Because it has what? High free moving electron. When you compare silver with other metals, silver has the higher the movement of electrons. So it is the best electrical conductors when you compare with other metals. Kanaaf silveriin dabarsoo isa bestiidha jenna. Haa ta'uuti garuu iddoo kanatti wanti nuti beekuudhaa qabnu silveriin dabarsoo elektirikii
baay'ee gaarii haa ta'u iyyuu malee yeroo baay'ee itti fayyadamu. Fakkeenyaaf aluminiyemii fa'i itti fayyadamna jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Kostii inni kun jechuudha. Baay'ee mi'aadha waan ta'eedhaaf isa kanatti hin fayyadamnu jechuudha. Aluminiyemii yoo fudhanne gaafa gatii isaa silverii wajjin wal bira qabnee ilaallu amma ta'ee rakasa jechuudha. Kanaafuu kan nuti itti fayyadamnu irra caalaatti warreen akka aluminiyemii jechuudha. Silveriin kun gatiin isaa qaalaadha waan ta'eef baay'ee itti fayyadamu jechuudha. So metallic lattice can be described as the atmosphere of the positive ions in the sea of the mobile electrons. Isaan kana gara fuula ittaanutti ilaalla. Metallic lattice kan nuti jennu positive ion kan sea of mobile electron keessatti kan argamudha jechuudha. The electrons entering the metal displays what? Or repel the freely moving electrons. Free moving electron kana maal godha jechuudha? Repel godha yookaan immoo achi sochoosaa jechuudha. Electron sana achi sochoosaa jechuudha. Electron sana achi sochoosaa jechuudha. Kanaaf this displays the electrons occupy the new position by pushing the neighboring electron. Maal godha jechuudha? Electronin potential energy yookaan immoo voltage keenya irraa dhufu yookaan source keenya kanarraa kan dhufu electronin suni electronii sea of mobile electronii keessa kan jiru sana maal godha jechuudha? Replace godha yookaan immoo repel godha jechuudha. Achi bakka isaatti jijjiira. Kana jechuun maal jechuudha? Electrononni suni free moving ta'u achi keessatti akka barbaadan socho'uu danda'u jechuudha. Akka barbaadan socho'uu danda'u. Kanaafuu isaan kana akkamittiin ilaallaa kan jennu mee fuula itti aanu haa ilaallu. Fuula itti aanu haa ilaallu. So this will continue until electrons are forced out of the wire at the opposite end. Egaa amma fakkeenyaaf iddoo kanatti maalidhaa soorsii qabna. Mee fakkeenyaaf amma baatiriyaa jennu. Baatiriin keenya kun soorsiidhaa jennu. Amma fakkeenyaaf elektirooniin asiin dhufaniitu amma kuni meetaaliidha yoo ta'e jechuudha. Meetaaliidha. Meetaaliidha kuni. Amma elektirooniin maal ta'u jechuudha? Elektiroononni soorsii kanarraa maal ta'u jechuudha? Muuf ta'u jechuudha. Kun elektirooniidha. 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 Yoo soorsii keenya appilaayi goone jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti yoo fudhannee ilaalle elektirooniin isheen kun soorsii irraa kan dhuftudha jechuudha. Elektirooniin soorsii irraa dhuftu kun yookaan immoo fakkeenyaaf baatirii jechuu dandeenya. Maal gooti? Elektiroonii ishee kana replace gooti jechuudha. Elektiroonii isheen kun bakka ishee jijjiirratti. Isheen kun immoo bakka ishee jijjiirratti. Isheen kunis akka kana bakka jijjiirratti jechuudha. Inni kuni hamma yoomitti itti fufa jechuudha? Hamma elektirooniin isheen kuni dhaqxee waayirii seenteetu maal taati jechuudha? There is a formation of the movement of what? Electrons. Electroniin maal ta'u jechuudha? Sochii isaanii jalqabu jechuudha. Electroniin sochii isaanii jalqabu jechuudha. The charge carriers in metallic conductors are what? Electrons. Charge carrieriin kan metallic conductionii keenya maalidha jechuudha? Elektirooniidha jechuudha. Elektiroonii gaafa jennu immoo baalaansii elektirooniidha. Akkuma jalqaba isinii kaasee metallic conductionii responsible kan godhu baalaansii elektirooniidha yookaan immoo elektiroonii freely moving yookaan delocalized kan ta'edha jechuudha. Kanaaf isheen kuni amma elektirooniin isheen kuni soorsii irraa gaafa dhuftu ishee kana bakka gadhiisifti jechuudha. Inni kun immoo sea of the electron jenna waliigala isaa electrical conductivity in metals. Inni kun positive ionidha jechuudha. Nucleus. Kanaaf hence the metallic conductivity is also called what? Electronic conductivity. Maaliif electronic conductivity jenne? Elektirooniidha jechuudha kan gahee taphatu as keessatti. Movement of electron. Elektiroonii hunda miti jechuudha. Core elektirooniin gaheen qaban. Metallic conductivity keessatti warri core elektiroonii ta'an yookaan immoo elektiroononni warri keessa gaheen qaban. Eenyudha jechuudha gahee kan qabu? Baalaansii elektiroonii qofaatu gahee qaba jechuudha. Baalaansii elektiroonii qofaatu gahee qaba. Egaa isheen kuni kan isheen bakka gadhiisistu hamma elektiroononni haawwat ta'anii sibiila keessa yookaan waayirii keessa yaa'uu jalqabanitti jechuudha. Amma kanaatti jechuudha kan inni itti fufu jechuudha. Egaa wanti nuti asirratti beekuudhaa qabnu
the conductivity of the metal is for the movement of what? Electrons. Amma metallic conductivity sababa movement of electron yookaan immoo delocalized electron ti jenna. Haa ta'uuti nam metalliin generally they are what? Non-conductor. Generally they are non-conductor. Amma waliigala sibiilota yoo fudhannee ilaalle warreen electricity of keessa hin dabarsinedha. Because they do not have what? Freely moving electron. Akka sibiilota free moving electron hin qaban jechuudha. Electron isaanii maalidha jechuudha? Localized dha jechuudha. Haa ta'uuti garuu sibiilota keessa adda kan ta'e graphite qabna jechuudha. Graphite is a form of carbon, you know. Formii kaarboonii kan ta'ee fi carbon atoms are bonded in trigonal planar fashion to what? 3 other carbon atoms. Amma fakkeenya iddoo kanatti kaarbooniin kan sin beektanii boondii meeqa uumuu dandeessa? Boondii 4 uumuu danda'a ture. Amma asitti inni kuni 3 jechuudha. Trigonal planarii uuma jechuudha. Kana jechuun maa inni elektirooniin tokko hafteetti jechuudha. Elektirooniin isheen hafte kun maalidha jechuudha? Freely moving dha jechuudha. Freely moving, which is responsible as the graphite become what? Conductor. Electroniin isheen kun maalidha jechuudha? Akka graphitiin kuni electricity of keessa dabarsuuf gahee kan taphattudha jechuudha. Amma laalaaga asiin boondii tokko jira, asiin boondii tokko jira, asiin boondii tokko jira. Maalidha boondii sadii uume jechuudha. Kaarboonii sadii qofaatti boondii uume jechuudha. Waliin boondii uume. Kanaaf elektirooniin tokko immoo hafteetti. Elektirooniin isheen tokko hafte kun immoo freely moving electronidha jenna. Freely moving electroniin kun immoo akka graphitiin conductorii ta'ee gooti jechuudha. Kanaafuu these two form what? Interconnected hexagonal rings. Hexagonal rings kan nuti jennu amma fakkeenyaaf ilaala iddoo kanatti ishee kana yoo ilaalle 1 2 3 4 5 6 jechuudha. Hexagonalidha jechuudha. Hexagonalidha. Isheen kun immoo maalidha jechuudha? 1 2 3tti boondii uumte jechuudha. Kaarbooniin ilaa isheen kun. Kaarboonii isheen kun. Elektirooniin tokko maalidha jechuudha? Firii jirti jechuudha. Firii jirti jechuun immoo elektirooniin sun bakka tokkotti socho'uu dandeessi jechuudha. Bakka tokkotti socho'uun ishee sun immoo akka isheen maal dabarsitudha jechuudha? Elektirikii of keessa dabarsitu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma diyaamandii yoo fudhanne diyaamandiinis foormiidhuma kaarboonii keessaati jechuudha. Foormii kaarboonii keessaa yoo ta'e iyyuu fakkeenyaaf diyaamandiin maalidha? Asiin boondii uuma, asiinis boondii uuma, asiinis boondii uuma, boondii karaa arfansaawwiin uuma jechuudha. There is no what? Free electron. Kanaaf foormii kaarboonii haa ta'u malee diyaamandiin kun immoo maaliin dabarsu jechuudha of keessa? Electricity of keessa hin dabarsu jechuudha. Maaliif free moving electron of keessaa hin qabu jechuudha. Karaa biraa boondiin kana gidduu jiru covalent bondiidha. Beekna jechuudha. Covalent bondiidha. Kana gidduutti kan jiru. Amma ishee kun maalidha? Van der Waals force yookaan immoo weak force dha jechuudha. Boondiin kana gidduu jiru weak force dha jechuudha. Kanaafuu egaa graphitiin maaliif garee sibiilaalotaa ta'ee elektirikii of keessa dabarsuu danda'e yoo jenne tokko itti bonded what? Trigonal planar. Trigonal planarii uumaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Elektirooniin tokko haftee jirti jechuudha. Elektirooniin hafte kun immoo maalidha jechuudha? Free moving electronidha jechuudha. So the electrons are move freely through what? Hexagonal lines. Elektirooniin isheen hafte kun isheen tokko hafte kun freely moving in what? In hexagonally taate jechuudha. Kanaafuu graphitiin good conductor in non-metallic. Non-metallic keessa kan electricity of keessa dabarsuu danda'udha jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa metallic conductivity sababii maaliiti yoo jenne sababii free moving electronii jenneerra mee isa lammaffaa immoo electrolytic conductivity immoo haa ilaallu. Electrolytic conductivity immoo sababa maaliiti? Electrolytes are substances that transmit electricity in molten state or in aqueous solution. Electrolyte jechuun maal jechuudha? Yommuu
fakkeenyaaf bishaan wajjin wal nyaata geggeessan ayoonota uumamaa yookaan immoo molten state gaafa melt ta'anii fakkeenyaaf ionic compoundonni tokko tokko kanneen soluble hin taane jiru jechuudha. Warreen kun melt ta'uudhaan electricity of keessa dabarsuu danda'u jechuudha. Warreen akkasiitiin electrolytes jenna jechuudha. So electrolytes are substance that transmit electricity in molten state or in aqueous solution. Electrolyte jechuun wantoota molten state yookaan immoo aqueous solution keessatti maal dabarsuu danda'ani? Electricity dabarsuu danda'anidha jechuudha. Unlike metallic conductivity, the conductivity of the electrolytic solution depend on what? The type and the concentration of the ions. Akka kan sibiilaa miti jechuudha. Akka kan dabarsoo sibiilaa tun taane electrolytic conductivity maal irratti hundaa'a jechuudha. Tokkoffaa gosa electrolyte san irratti illee hundaa'a. Akkasumas immoo concentration of the solution yookaan type of the solution irratti hundaa'a jechuudha. Based on their degree of ionization or the extent to which they produce anions and cations, electrolytes can be classified as strong electrolyte and weak electrolyte. Akkamitti qoqqooduu dandeenya jechuudha? Hamma degree of ionization. Ionization isaanii irratti hundaa'uudhaan degree of ionization isaanii irratti hundaa'uudhaan electrolyte, strong electrolyte fi weak electrolyte jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf warreen strong electrolyte jennu strong electrolyte warreen nuti jennu warreen akka strong acid fa strong acid, strong base fakkeenyaaf warreen akka ionic compound keessa ionic compound warreen akka sodium chloride fa kana yoo fudhanne warreen kun strong electrolyte dha jenna. Weak electrolyte dha kan nuti jennu immoo fakkeenyaaf warreen akka kamitti jechuudha? Weak acid, weak base fudhachuu dandeenya. Weak base fudhachuu dandeenya. Warreen akkasii kun maalidha jechuudha? Weak electrolyte dha jenna. Eenyu fa'i? Fakkeenyaaf kanneen akka acetic acid, kanneen akka ammonia fa kun maalidha jechuudha? Weak electrolyte dha jenna. So many ionic compounds such as sodium chloride dissociate completely in water and are therefore called strong electrolyte. Fakkeenyaaf amma sodium chloride yoo fudhannee ilaalle sodium chloride bishaan keessatti gaafa wal nyaata isa geggeessu completely dissociate ta'a yookaan immoo ionize ta'a jechuudha. Kanaaf asitti maalidha jechuudha? Guutummaatti ioniin sodiumii fi ioniin chlorine kun hin uumamu jechuudha. Asitti moleculiin gaafa inni bishaan keessatti wal nyaata isa geggeessu moleculiin kana hin hafu jechuudha. Completely ionized ta'a. Kanaaf completely ionized gaafa ta'u immoo strong electrolyte dha jenna. In other words, when electrolytic potential is applied through electrolyte solution, the positive ions or cations move in one direction and the negative ions move in the opposite direction. Kana jechuun maal jechuudha? Amma as keessatti amma kun biikeriidha yoo ta'e solutioniin electrolytiin sodium chloride kun as keessa jira. Gaafa bishaan keessatti bulbulamu maal uuma? Sodium ion fi chlorine ion dha jechuudha. Chlorine ion kun gar tokkotti move taati. Sodium ion kun gar tokkotti move taati. Inni kun maal irratti hundaa'a? Electrode keenya irratti hundaa'a jechuudha. Tokko electrodiin keenya maalidha? Fakkeenyaaf as negative electrode jira yoo ta'e cathode kan nuti jennu jira yoo ta'e oppositiin wal harkisu waan ta'eef amma asitti sodium ion keenya gara maalii deema? Gara cathode deema. Chlorine ion keenya immoo gara maalii deemti? Gara anode deemti. Anodiin asitti positive dha jechuudha. Kanaaf so when electrical potential is applied through the electrolyte solution, the positive ions or cations, positive ion kan nuti jennu cations dha, it moves in one direction and the negative ions move in the opposite direction. This movement of ions through the electrolytes
brought about by the application of electricity is called electrolytic conductivity. Barattoota kan isin hubachuudhaa qabdanii tokko jalqaba irratti kan laalle meetaaliik kondaaktiviitiin sababiin isaa maalidha? Free moving electroniidha jenna. Free moving electronii waan qabaniif sibiilaalonni dabarsoo electricitytii jenna. As keessatti immoo electrolytic conductivity'n immoo sababa ayononni uumamaniif ayononni kun immoo free moving dha jechuudha. Ayonota gaafa jennu positive ion fi negative ion dha jechuudha. Warri kun immoo sochiin isaanii yookaan movementiin isaanii akka electricity of keessa dabarsan taasisaa jechuudha. Hence the charge carriers in electrolytic conductivity are ions. When we say ions, anions or negative ions and positive ions which we call cations. Kanaaf sababiin dabarsoo electrolytic conductivity sababa movement of ions jiraniifi movement of ions kan nuti jennu immoo negative ions fi positive ions dha jechuudha. Kanaaf isa kana maal jenna karaa biraa ionic conductor jenna. The electrolytic conductors are called ionic conductors. Kan sibiilaa immoo maal jenneerra electronic conductors jenna. Maaliif electronic jenna? Electronic charge carrier dha waan ta'eedha achitti jechuudha. Asitti immoo charge carrier keenya maalidha? Ionota anions. Anions gaafa jennu positive ion fi cation dha jechuudha. Egaa waan isin adda baasuudhaa qabdan the conductivity of the metal is due to what? Due to the free moving electrons. The conductivity of the electrolyte is due to the movement of ions. When we say ions, we have two types of ions, negative ions and positive ions jechuudha. Kanaaf sababiin isaanii isa kanaa jechuudha. Mee garaagarummaa isaanii haa ilaallu. Maayinni garaagarummaan meetaaliik kondakshinii fi electrolytic conductionii maalidha garaagarummaan isaanii? Metallic conduction, electrolytic conduction. Conduction through metal is due to what? As we have said, due to the movement of electrons. Dabarsoon sibiilota sababa movement of electron yookaan elektronota bakkatti socho'an waan qabuudhaaf jenna. Kan electrolytic conductivity immoo conduct through electrolytes is due to the movement of what? Ions. Due to the movement of ions. Kan electrolytic conduction due to the movement of ions. Metallic conduction due to the movement of what? Electron. So, no change in the chemical property of the conductor is observed in the case of what? In the case of metallic conduction. As keessatti chemical property change ta'u hin jiru. Boondiin uumuu boondii biriif godhe utuu hin taane as keessatti maalidha? Elektiroonii qofaatu muuf ta'ee bakkaa bakka irratti socho'ee waayerii keessa deemeetu akka electricity dabarsu taasisee jechuudha. It may cause chemical decomposition of the electrolytes. Amma as keessatti akkuma kaafne amma biikerii kana keessatti yoo fudhanne electrolyte qabna jenne sodium chloride amma redox reaction keenya geggeeffama jechuudha. Sodium ion fi chlorine ion tu uumama waan ta'eedhaaf kun maalidha jechuudha? Chemical decomposition ni jiraata jechuudha. Chemical decomposition of the electrolyte are there in this case. Kana keessatti ni jiraata jechuudha. It does not involve any transfer of matter. Transfer of matter hin qabu jechuudha as keessatti. Transfer of matter hin qabu jechuudha. Kan maali? Metallic conduction keessatti. Garuu as keessatti it involves the transfer of what? Matter as ions. Amma ion inni kun maalidha jechuudha? Inni kun gara kaatoodii deema, inni kun gara anoodii deema. Sana booddee elektiroonii inni tokko elektiroonii fudhata, inni tokko immoo elektiroonii kenna jechuudha. Chloriniin kun gaafa gara anoodii dhuftu elektiroonii luus gooti. Soodiyamiin kun immoo gara kaatoodii dhaqxeetu elektiroonii asirraa chloriniin luus gootu kana fudhatteetu maal taati jechuudha? Discharge taati jechuudha. Kanaafuu maalidha jechuudha? As keessatti the matter is what? Transfer as ions. Garuu kan metallic conductivity keessatti kun hin mul'atu jechuudha. Kun hin mul'atu jechuudha.
Nadabra, the resistance of the metals is due to what? Obstacle of vibrating kernels. Amma electronin fakkeenyaaf gaafa isaanii mobile C of electron sana keessa socho'an vibrating kernels kan nuti jennu kernelsiin positive kan C of electron sana keessa jirudha jechuudha. Kanaaf resistance of metal is due to what? The obstacle of the vibrating kernels of the metal atoms. The resistance of the electrolyte in solution is due to the factor like that of what? Concentration, interionic attraction, the viscosity, the temperature, kanneen akka concentration, kanneen akka viscosity faa kuni resistance of electrolytic solution irratti factory qabu jechuudha yookaan immoo taatee qabu jechuudha. Inni adda biraa it decrease with increase in the temperature. As keessatti metallic conductionin akka temperature dabalaa deemuun inni immoo hir'achaa deemaa jedha. Sababiin isaa maaliif amma temperature gaafa dabalaa deemu thermal energy keenya maal ta'aa deema jechuudha. As keessatti thermal energy keenya immoo dabalaa deema jechuudha. Thermal energy keenya dabalaa deema jechuun immoo there is a formation of collision of atoms. Electronin positive ion sana wajjiniin maal ta'a? Collide ta'a jechuudha. Gaafa collide ta'u immoo maaltu dabalaa deema jechuudha? Electrononni bakka qabachaa deemu jechuudha. Localized ta'aa deemu jechuudha. Gaafa localized ta'aa deeman immoo maalidha jechuudha? Dandeettiin isaanii elektirikii of keessa dabarsan immoo maal ta'aa deema? Xiqqaachaa deema jechuudha. Kanaaf gaafa thermal energy dabalu collisionin uumama. Collisionin uumame jechuun elektronii fi kani kernelii keenya keessa yookaan immoo positive ioniin suni maalidha jechuudha? Walitti collide ta'an jechuun immoo electronin sun localized ta'e jechuun immoo the freely moving electronin maal ta'a jechuudha? Reduce ta'aa deema. Kanaaf temperature keenya gaafa dabalaa deemu conductivity of metalin keenya immoo maal ta'aa deema jechuudha? Hir'achaa deema jechuudha. Inni adda biraa it increase with the increase in temperature. Amma electrolyte conductivity keessatti immoo akka temperaturein keenya dabaluun electrolyte conductivity dabalaa deema jechuudha. Amma asittis fakkeenyaaf temperaturein keenya gaafa dabalu thermal energy keenya dabala. Thermal energy keenya sun immoo ayononni akka isaan fast ta'an yookaan immoo daddafanii ayononni akka uumaman. Ayononni sun immoo daddafanii uumaman jechuun immoo free moving ions uumamaa jechuudha. Free moving ions sun immoo maal ta'a jechuudha? Akka electrolyte sun dabarsoo yookaan immoo elektirikii of keessa dabarsu taasisa jechuudha. Kanaaf as keessatti metallic conductivity keessatti temperature fi conductivity maalidha jechuudha? Inversely proportionalidha. Kana jechuun it decrease with increasing temperature. In the case of electrolyte conductivity, it increase with increasing temperature. Kana hubachuudha qabdu jechuudha. Inni adda biraa electrolyte fi non-electrolyte. Egaa amma ilaallee turre. Electrolyte jechuun substansota yommuu bishaan keessatti bulbulaman yookaan immoo in molten state or in aqueous solution they transmit electricity jenna. Kanaaf all solids that dissolve in water fall into what? One of the two. Yookaan maalidha electrolyte jenna yookaan immoo non-electrolyte jenna. Solutiin keenya kan bishaan keessatti bulbulamu yookaan immoo kan bishaan wajjin wal nyaatisa geggeessu maal ta'uu danda'a? Electrolyte ta'uu danda'a, non-electrolyte ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf electrolytes are the substances that when dissolved in water result in the solution that can conduct electricity. Electrolytonni bishaan keessatti gaafa bulbulaman yookaan dissolve gaafa ta'ani maalidha? Ayonii uumu, positive ayonii fi negative ayoniidha. Isaan kun immoo free moving ions in uumamu, free moving ioniin uumame jechuun immoo it can conduct electricity. In order to conduct a current, the substance must contain what? Mobile ions or free moving ions qabaachuudha qaba jechuudha. Maaltu solutioniin keenya jechuudha. Yookaan substancein keenya suni maal qabaachuudha qaba? Mobile ions qabaachuudha qaba jechuudha. So all ionic compounds are electrolytes.
ionic compoundonni keenya maalidha jechuudha? Electrolyteidha jechuudha. Maaliifi gaafa bishaan keessatti bulbulamanii ioni positive fi negative uumuu danda'u jechuudha. Inni adda biraa warreen bishaan keessatti bulbulamuu hin dandeenye ionic compound jiru jechuudha. Warri kun immoo by melting they conduct electricity. Kanaaf molten state or in aqueous solution jennee kan nuti kaafneef kanaaf jechuudha. So when ionic compound dissolve, they dissociate or break apart into what? Ions, positive ions and negative ions, which are then able to what? Conduct current. Conduct current kan uumuu danda'anidha jechuudha. Ionic compoundonni keenya yommuu dissolve ta'ani they dissociate or break apart jechuun fakkeenyaaf amma sodium chloride keenya yoo fudhanne maalitti break ta'uu danda'a? Sodium ion fi chlorine ionitti break ta'uu danda'a jechuudha. Warreen kun immoo ionota jechuudha. Ionota. Thus we can represent sodium chloride dissolving in water as fakkeenyaaf amma sodium chloride in aqueous solution, it produces what? Sodium ion plus chlorine ion. Kanatu uumamuu danda'a jechuudha. Isheen kun immoo maalidha jechuudha? Free moving ions jenna. Free moving ions. Which is responsible the conductivity of the electricity. So what this equation says, equation ila iddo kana jira jechuudha. Isuma kana jechuudha. Says that all the sodium chloride that enters the aqueous solution end up as sodium ion. Isheen kun asirraa gaafa bishaan keessatti dissolve taatu isheen kun in uumamti jechuudha. And the chlorine ionitu uumamaa jechuudha. There are no undissociated sodium chloride united in the solution. Solutionii kana keessatti maaltu argamu jechuudha? Sodium chloride kun hin hafu jechuudha. Guutummaatti gara maalitti jijjiirama? Gara ionitti jijjiirama jechuudha. Maaliif sababiinsa? Inni kun strong electrolyte waan ta'eedhaaf jechuudha. Strong electrolyte warri nuti jennu guutummaatti yookaan immoo almost completely warra dissociate ta'anidha jechuudha. Warra ioni uuman jechuudha. Even insoluble ionic compound. Fakkeenyaaf amma warrumti compoundonni soluble hin taane fakkeenyaaf warreen akka calcium carbonate yoo fudhanne they are considered as electrolytes. Akka electrolytes consider gochuu dandeenya because they conduct current in the molten or melted state. Gaafa melt ta'an warri kuni maalidha jechuudha? Electric dabarsuu danda'u jechuudha. Kanaaf warreen bishaan keessatti dissolve hin taanellee warreen ionic compound warra akka calcium carbonate kanallee maalidha jechuudha? Conductoryidha jenna. So some polar covalent compounds such as acetic acid, fakkeenyaaf warreen akka acetic acid yoo fudhan, that can act as least partially dissociate into what? Ions when they dissolve in water are as also classified as what? Electrolytes. Egaa acetic acid yoo fudhanne acidii dadhabaadha jechuudha. Partially dissociate ta'a yookaan immoo hamma xiqqaadhaan dissociate ta'eetu ioni xiqqaa uumaa jechuudha. Kana jechuun dhumarratti molecuuliin acetic acid baay'inaan hafa jechuudha. Ioniin uumamu xiqqaadha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee warreen akka kanaas electrolyteidha jenna. Electrolyte keessaa immoo warreen dadhabaa ta'anii jenneetu fudhachuu dandeenya. Kana qofaa miti warreen akka ammoniyaa fa'a, ammoniyaa solutionii fa'a yoo fudhannee ilaalle isaan kunis electrolyte jechuu dandeenya. Garuu weak electrolyteidha jenna warra akkasiitiin. Inni adda biraa non electrolyte warri nu jennu substance that does not what? Conduct electric current. Non electrolyte warri nuti jennu immoo substanceota warreen elektirikii of keessa dabarsuu hin dandeenyedha jechuudha. Maalidha? Isaan kun aqueous solutionii keessattis or in molten state maalee warri kun warreen non electrolyte they can't conduct an electric current. Most of the polar covalent compounds such as table sugar, warreen akka suugarii kun, warreen akka yuuriyaa kun, warreen akka mitaanoolii kun, warreen akka itaanoolii yookaan immoo alkoolonni kun maalidha jechuudha? Isaan kun immoo non-conductoroota jenna. And all non-polar covalent compounds are good example of non-electrolytes. Non-electrolyte warri kun immoo jechuudha.
In aqueous solution or in molten state, they can't conduct electricity. Warreen of keessa dabarsuu hin dandeenyedha jechuudha jarri kun. Of keessa dabarsuu hin danda'ani jechuudha. Maaliif bishaan keessattis gaafa wal nyaatisa geggeessan yookaan dissolve gaafa ta'an ayoonii uumuu hin danda'an jechuudha. Ayoonii uumuu hin danda'an yookaan immoo ofuma kristaal ta'aniitu uumamu malee ayoonota uumuu warreen hin dandeenyedha jechuudha. Warreen ayoonota uumuu hin dandeenye yommuu bishaan keessatti dissolve ta'an yookaan immoo in molten state warri kun ayoonota uuman taanaanii non electrolyteidha jenna. When this compound dissolve in water, they do not what? Produce ions. Fakkeenyaaf amma suugarii kana yoo fudhannee ilaalle bishaan keessatti dissolve gaafa ta'u ayoonii uumuu hin danda'u jechuudha. Ayoonii uumuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu non conductor'idha yookaan immoo non electrolyteidha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. An equation can still be written that simply show the solute going into the solution without what? Dissociating the ions. Amma asitti yoo fudhannee ilaalle amma kuni solidiidha. Aqueous keessatti fakkeenyaaf yommuu bishaan keessatti dissolve ta'u maal ta'a jechuudha? Ilaa isheen kuni individual sugariidha jechuudha. Individual sugariidha jechuudha. Meerre ayooniin hin uumamne jechuudha. Ayooniin hin uumamne. Laala amma isheen kun maal taate jechuudha? Kiristaalii taate jechuudha. There is no the formation of ion. Ayoononni uumamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf warra akkasii kun maalidha jechuudha? Non electrolyteidha jenna. Electrolyteidha jenna. For example, the process dissolving sucrose in water can be written as follows. Fakkeenyaaf isheen kun sucroseidha. Yoo bishaan keessatti bulbulamtu there is no ions. Ayooniin uumamuu hin danda'u jechuudha. Egaa electrolyte amma fakkeenyaaf wantoonni bishaan keessatti dissolve ta'an bakka lamatti categorize gochuu dandeenya. Electrolyte fi non electrolyteidha. Electrolyte kan nuti jennu in aqueous solution or in molten state warra electric conduct gochuu danda'anidha jenneerra. Non electrolyte immoo in molten state or in aqueous solution they cannot conduct electricity warra ta'anidha jechuudha. Mee amma immoo strong fi weak electrolyte maal akka ta'an haa ilaallu jechuudha. Strong electrolyte is a substance that when dissolved in water dissociate completely into its ion. Akkuma nama jalqaba isinii kaase fakkeenyaaf sodium chloride yoo fudhannee ilaalle sodium chloride kuni bishaan keessatti dissolve gaafa ta'u completely or nearest to completely maal ta'a jechuudha? Dissociate ta'eetu ionii uumaa jechuudha. Ionii uumaa jechuudha. Warreen completely ionii uuman kun immoo maalidha jechuudha? Strong electrolyteidha jenna. Isaan kana fakkeenyaaf akkuma jalqaba isinii kaase strong acid jenneerra, strong base jenneerra, warreen akka ionic compound kan akka sodium chloride, kan akka sodium hydroxide, kanneen akka sulfuric acid, kanneen akka nitric acid kana maalidha jechuu dandeenya? They are what? Strong electrolyte. Maaliif sababiinsa? Those compounds or molecules completely dissociate when they dissolve in ions. Ions yommuu bishaan keessatti dissolve ta'an completely ionii uumuu jechuudha. So all ionic compounds are strong electrolytes. Sodium chloride is good example. Fakkeenyaaf sodium chloride akkuma jalqaba isinii kaase kun bishaan keessatti dissolve gaafa ta'u moleculiin sodium chloride hafu hin jiru jechuudha. Guutummaatti maaltu uumama jechuudha? Sodium ionii fi chlorine ionii kanatu uumama jechuudha. Kanaaf isheen kun kan haftu hin jirtu yoo ta'e inni kun completely dissociate ta'a jechuudha. Ionii uumeera jechuudha. Ionii baay'inaan uume jechuun immoo it is what? Strong electrolyteidha jenna. Weak electrolyte kan nuti jennu faallaa isaati jechuudha. It is a substance that when dissolved in water dissociate partially amma xiqqaadhaan. Inni kun amma guddaadhaan. Inni kun immoo amma xiqqaadhaan maal uuma jechuudha? Ionii uumaa jechuudha. Ionii uumaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessatti amma sodium chloride asii qabna. Isheen kun gaafa bishaan kana keessatti dissolve taatu ionii, chlorine ionii, sodium ionii, chlorine ionii
no sodium chloride in this. Kana keessa hin jiru jechuudha sodium chloride. Sodium chloride guutummaa guutuutti maal ta'eera jechuudha? Guutummaa guutuutti maal ta'eera jechuudha? Dissociate ta'eera jechuudha. Kanaaf strongidha. Amma immoo fakkeenyaaf asitti immoo acetic acid keenya yoo fudhanne acetic acid yoo fudhannee ilaalle kun bishaan keessatti gaafa dissolve ta'u maal ta'a jechuudha? Hamma xiqqaadhaan acetate ta'anii uumuu danda'a. Haa ta'uutii garuu baay'inaan kana keessatti kan argamu ammas molecuulii acetic acididha jechuudha. Molecuulii acetic aciditu baay'inaan kana keessa jira jechuudha. Inni kun maalidha jechuudha? Weak electrolyteidha jechuudha. Weak electrolyte. Inni kun immoo laala as keessatti kan hafe hin jiru waan ta'eedhaaf inni kun maalidha jechuudha? Strong electrolyteidha jechuudha isheen kun. Isheen kun strong electrolyteidha jechuudha. For example, acetic acid. The compound in vinegar and the nitrous acid only partially ionize into what? Respective ions. Warri kuni xiqqaadha jechuudha. Dadhabaadha waan ta'eedhaaf hamma xiqqaadhaan dissociate ta'u jechuudha. Hamma xiqqaadhaan dissociate ta'aniitu maal ta'u jechuudha? Ayonii kana uumuu jechuudha. Kanaafuu warra akkasii kun maalidha jechuudha? They are what? Weak electrolyte jenna jechuudha. Aqueous nitrous acid is composed of only about what? 5% ions and the 95 intact undissociated nitrous acid. Ela amma akkuma nama siniif kaasee inni kuni nitrous acididha. Nitrous acididha. Isheen kuni 5% qofaadha dissociate kan taatu jechuudha. 95% immoo maaliin argama jechuudha? Kana keessa gaafa dhumnee ilaallu kuni undissociatedha jechuudha. Kun maalidha jechuudha? 95dha jechuudha. 95%. 5% ishee immoo akka tasaa maayinni isheen kun uumamuu dandeessa hamma xiqqaadhaan. Isheen kun maalidha jechuudha? 5%dha jechuudha. Kanaaf ishee akkasiitiin maalidha jechuudha? Weak electrolyteidha jenna. Weak electrolyte. Kanaaf ayyoonota ishee kanatti uumama hamma baay'eedhaan kan jiru gaafa inni dissociate ta'us molecuuliidhuma kanaa jechuudha. Kan acetic acidis akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf jarreen akkasii kun maalidha jechuudha? Weak electrolyteidha jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa classification of solute in aqueous solution strong electrolyte jechuu dandeenya, weak electrolyte jechuu dandeenya, non electrolyte jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf warreen akka strong acid, strong base yoo fudhannee ilaalle hydrochloric acid, nitric acid, perchloric acid, sulfuric acid warreen kuni maalidha jechuudha? They are strong electrolyte. Strong electrolyte dha jechuudha. Warreen akka sodium hydroxide dabalachuu dandeenya iddoo kanatti. Maalidha warri kuni? Completely dissociate ta'uu danda'u jechuudha. Completely dissociate jechuun 95% fi sanaa olitti dissociate ta'uu waan ta'eedhaaf gaafa kana ayonota uumu jara kanaan strong electrolyte jenna. Warreen weak electrolyte jennu immoo kanneen akka acetic acid, kanneen akka hydrofluoric acid, kanneen akka nitrous acid, kanneen akka phosphoric acid, kanneen akka ammonia solution. Warri kuni maalidha jechuudha? Weak electrolyte dha. Partially dissociate ta'uu jechuudha. Partially hamma xiqqaadhaan jechuudha. Inni adda biraa non electrolyte warreen maal jechuudha? Electricity of keessa dabarsuu hin dandeenye jechuudha. Warri kun bishaan keessatti gaafa dissolve ta'anis maal uumuu hin danda'ani? Ayonii uumuu hin danda'an. They do not produce what? Ayonii uumuu hin danda'ani jarri kun jechuudha. Ayonii uumuu waan hin dandeenyeef electricity of keessa dabarsuu hin danda'ani. Egaa isaan kana warreen akka yuuriyaa fudhachuu dandeenya, warreen akka alkoolii mittaanoolii fudhachuu dandeenya, warreen akka ittaanoolii fudhachuu dandeenya, warreen akka sukuroosii fudhachuu dandeenya. Warreen akka gluukoosii kan fudhachuu dandeenya. Warreen kuni warreen
maal of keessa dabarsuu hin dandeenyedha jechuudha. Electricity of keessa dabarsuu hin dandeenyedha. They are called as non-electrolyte jenneetu qooduu dandeenya jechuudha. Kun asitti illee jira jechuudha. Fakkeenyaaf sulfuric acid, sodium hydroxide, barium hydroxide warreen kuni maalidha jechuudha? Strongidha. Completely dissociate ta'uu jechuudha. Dissociate. Completely dissociate. Warri kun immoo weak electrolyte jechuudha. Hamma xiqqaadhaan maal ta'u jechuudha? Dissociate ta'uu danda'u jechuudha. Warreen akka glucose, sucrose kun iddoo kana jiru. Isaan kun immoo non electrolyte dha jechuu dandeenya. Egaa barattoota barnoota keenya irraa keessatti kan nuti ilaalle waa'ee electrochemistry, waa'ee electrical conductivity egaa hangam barnoota itti aanu qabadhee isinii dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.